Lesson 1 Sets എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ intervals as subsets of R എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി. ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് is power set. Power set. So for this, consider a set, say 1, 2. Consider set, say 1, 2. So we are going to the power set of 1, 2. First of all, write down all the subsets of the set 1, 2. First of all, list down all the subsets of the set 1, 2. Okay. So subsets of 1, 2 are, നമുക്കറിയാം, null set or empty set is always a subset of every set. So it is a subset of set 1, 2. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞെന്താണ് null set. ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ without any elements, simply like this. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. That represents a null set. Null set is a subset of every set. Further, you have studied that the set itself is a subset of itself. So, the given set 1, 2 itself is a subset of itself. So, 1, 2 is a subset of 1, 2. Then, which are another subsets? Then, ഓരോ എലമെന്റ് ആയിട്ട്, that means set 1 is a subset of set 1, 2. That's clear. That means ഇതിലുള്ള എല്ലാവരും ഇതിലുണ്ടായാൽ മതി. ഇതിലാകെ 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിവിടെ ഉണ്ട് കൂടുതൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും set 1 is a subset of set 1, 2. Similarly, set 2 is also a subset of set 1, 2. Okay. So set 1, 2 എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളാണ് ഈ 4 നമ്പർ 1, നമ്പർ 2, നമ്പർ 3, നമ്പർ 4. ഓക്കെ. ദെൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് സെറ്റ്സ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു സെറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സെറ്റ് 5 നൾ സെറ്റ്, സെറ്റ് 1, സെറ്റ് 2, സെറ്റ് 1, 2. സോ 2 ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള ഈ സബ്സെറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നിരത്തി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഈ പുതിയ സെറ്റിനെ, ദാറ്റ് മീൻസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ സെറ്റ്. സോ ലെറ്റ് us name the given set as set A. Then the collection of all subsets of this given set. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളുടെയും കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ is known as power set of capital A, and we denote it as P of A. Okay, clear? ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളുടെയും കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പവർ സെറ്റ് ഓഫ്, and it is denoted by P of A. How many elements are here? എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, here there exist 4 elements. Is there any formula for this 4? So given set has 2 elements. You know 4 can be written as 2 square. 2 square. So 2 square means 4. That is 2 raised to 2 എന്നാണ്. So A യിൽ എത്ര elements ഉണ്ട്? 2 elements ഉണ്ട്. So P of A യിൽ എത്ര elements ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ 2 raised to 2. Suppose എയിൽ സെറ്റ് 1, 2, 3 3 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. എങ്കിൽ പി ഓഫ് എയിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും? വാട്ട് ഈസ് എൻ ഓഫ് പി ഓഫ് എ? നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഹിയർ, എൻ ഓഫ് പി ഓഫ് എ is 2 raised to number of elements of A. 2 raised to number of elements of A. If A യിൽ 1, 2, 3 3 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ what is n of P of A? So the answer, can
can give the answer. A ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we can rub ഇതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സെയിൽ 3 എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ജസ്റ്റ് സേ പി ഓഫ് എയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും? null set 1, set 2, set 3, ഒന്ന് വീതമുള്ളത്, ഇനി രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത്, set 1 2, set 2 3, set 1 3, and the set itself is a subset of itself. So answer is set 1 2 3. Count 1 2 3 4 5 6 7 8. So the answer is 8 in this case. N of P of A is 8, means 2 raised to 3. 2 raised to number of elements of A. Okay, so it is if A has m elements, then n of P of A. What is n of P of A? It is always like this, 2 raised to. So generalizing, what is the answer? 2 raised to m. It's very important. So ഒരു സെറ്റിൽ m എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ പവർ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും? 2 raised to m elements. This is the definition of power set. Okay. So we are going to the next type of set, which we call as universal set. What is the meaning of universal set? So from the word itself is clear. Universe. എന്താണ്? ഒരു വലിയ സെറ്റ്. Universal set. Okay. Universal set. Okay. Universal set. Consider the set of same school students of our class. Consider the set of same school students. നമ്മൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ഇസ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഓഫ് ദി സെയിം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി പിള്ളേരുണ്ടാവും. സോ ഇവരൊക്കെ ഉള്ളതായ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സെറ്റായിട്ട് ഏത് സെറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും? യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സെറ്റായിട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ബിഗ് സെറ്റ്. ബിഗർ ദാൻ എ ഇസ്, യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ JSD class. Okay. So junior software developer class actually 28 students ഉണ്ട്. And suppose this A എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഒരു 14 ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ 14 ആൾക്കാരും എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഇതേ സെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സോ തീർച്ചയായിട്ടും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി ആയിരിക്കും. സോ എയിലെ 14 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, ജെയിലെ 28 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 14 ആൾ എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഈ 28 അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഒരു സ്മോളർ സെറ്റിനുള്ള ഒരു ബിഗ്ഗർ സെറ്റായിട്ട് ഇൻ അവർ ക്ലാസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സെറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ജെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. സോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒത്തിരി സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെയിം സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, സെയിം സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ്. ദെൻ set of English medium students, അങ്ങനെ ഒത്തിരി സബ്സെറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാം. സെറ്റ് ഓഫ് മലയാളം മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസ് മുമ്പ് പഠിച്ചു പോയവരുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ബ്രദേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ്. സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ബ്രദേഴ്സ് ഒക്കെ സ്മോൾ സെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ആരുടെ സബ്സെറ്റാണ്?
our class consisting of 28 students, that is JSC. So A is a subset of J, B is a subset of J, C is a subset of J, D is a subset of J. So we call this J as a universal set of all the sets under consideration, and we call this J as universal set. And another universal set നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ കൂടി പറയുന്ന പേര് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് യു, ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെറ്റർ യു. സോ നമ്മൾ ഏത് സെറ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബിഗ്ഗർ സെറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്ന സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. ആൻഡ് വി ഡിനോട്ട് സച്ച് എ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ബൈ യു. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് എ പവർ സെറ്റ്? ദാറ്റ് യു നോ, set of all, collection of all the subsets of, and a set of all subsets of a given set is known as power set. And n of v of a is obtained using the formula 2 raised to m. And universal set means നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സെറ്റും അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ സെറ്റിനെ, ബിഗ്ഗർ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ capital U. Next is Venn diagrams. Okay, what is Venn diagram? So from the word itself is clear, Venn diagrams. Okay, so സെറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് എപ്പോഴും. ഡയഗ്രാംസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. സോ ഇനി നമ്മൾ സെറ്റുകളെ എങ്ങനെ വെൻ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. ജോൺ വെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ വളരെ എളുപ്പമാണ് വെൻ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാനായിട്ട്. സോ വെൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിൾസും ക്ലോസ്ഡ് സർക്കിൾസും, റെക്ടാങ്കിൾസ് ആൻഡ് സർക്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സെറ്റുകളെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ, യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ റെക്ടാങ്കിൾ ആൻഡ് ഇസ് സബ്സെറ്റ്സ് ബൈ സർക്കിൾസ്. ഓക്കെ, സോ ആ വലിയ ബിഗ് സെറ്റിനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ കൊണ്ടും അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് എഴുതും? അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളെ നമ്മൾ സർക്കിൾസ് കൊണ്ടും എഴുതും. സോ ഇത്തരം ഡയഗ്രത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വെൻ ഡയഗ്രം. സോ കമ്മിങ് ടു അവർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് JSD ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള മൊത്തം എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാവും? 28 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? 1, 2, 3 അങ്ങനെ 28 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അതിൽ കുറച്ചാൾ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും, വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വേറെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പല പല വിഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ സബ്സെറ്റുകളെ നമ്മൾ സർക്കിൾസ് ആയിട്ടും മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ നമുക്ക് ഈ റെക്ടാങ്കിൾ കൊണ്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രോബ്ലംസ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെൻ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, given U universal set is equal to set 1, 2, 3 etc. up to 10 natural numbers less than or equal to 10, and A is equal to set up 2, 4, 6, 8, 10. That means ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ even natural numbers. So how can you express these two set using a Venn diagram? So Venn diagramത്തിൽ U എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ 1 to 10 ഉണ്ടാവും. അതിൽ 2, 4, 6, 8, 10 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ്. സോ സബ്സെറ്റിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സർക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ സർക്കിളിന് നമുക്ക് A എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം, ഇതിന് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. സോ ഏതിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളാണ് 2, 4, 6, 8, 10. ബട്ട് യുവിൽ ആക്ച്വലി എത്ര ഉണ്ട്? 1 to 10 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതുക. 1, 2, 3, 4 ഇവിടെ ഉണ്ട്, 5 ഇവിടെ ഉണ്ട്, 6 ഇവിടെ ഉണ്ട്, 7 ഇവിടെ എഴുതാം, 8 ഉണ്ട്, 9 ഇവിടെ എഴുതാം. സോ മൊത്തം യുവിൽ എത്ര ആളുണ്ട്? യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ എന്തുണ്ട്? ഈ സർക്കിളിലുള്ള ആൾക്കാർ. ദാറ്റ് മീൻസ് 2, 4, 6, 8, 10. Okay. Now we can discuss another problem, same type, using the same Venn diagram as before. U equal to set 1, 2, 3 etc. up to 10. A is equal to set 2, 4, 6, 8, 10 and B equal to
set 4, 6. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതും? So as before, U is the universal set, which is using this rectangle, that is universal set. A എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കൂ. എയില് 2, 4, 6, 8, 10 ഉണ്ട്. അതിലെ തന്നെ 4, 6 ബിയിലാണ്. അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. സോ എ വരച്ചു. ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഒരു സബാണ്. സോ എയുടെ ഒരു സബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബി എഴുതാം. ബിയിലെ ആൾക്കാർ 4ഉം 6ഉം, ബിയിലെ ആൾക്കാർ 4, 6, എയിലുള്ള ആൾക്കാർ 2, 4, ഇതേ മൊത്തം ഇത് തന്നെയാണല്ലോ. 2, 4, 6, 8, 10. ക്ലിയർ? സോ സബായിട്ട് പിന്നെയും വരുമ്പോൾ എയുടെ ഉള്ളിൽ ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആയതുകൊണ്ട് എയുടെ ഉള്ളിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അപ്പം എയുടെ ഉള്ളിലാണ് ബി. യുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് എ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് യുവിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് വെൻ ഡയഗ്രാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ്സ്. ഹൗ ക്യാൻ യു ഓപ്പറേറ്റ് സെറ്റ്സ്? എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റുകളെ? സോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ്സ്. രണ്ട് സെറ്റുകളെ തമ്മിൽ എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം? if given two numbers 3 and 4, how can you operate these two numbers? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള 4 ഓൾജിബ്ര ഏതൊക്കെയാണ്? 3ഉം 4ഉം കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യാം, മൈനസ് ചെയ്യാം, ഇൻറ്റു ചെയ്യാം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് രണ്ട് സെറ്റുകളിലെ തമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ്. What is meaning of union? യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാൻ മലയാളത്തിൽ? യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലാബ്സ് ഉണ്ടാവുകയല്ല. യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിപ്പിക്കുക. ഈ ക്ലാസ്സിൽ പല സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലേ? അവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നപ്പോഴാണ് എന്തായത് JSD എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നത് അല്ലേ? സെയിം സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ്, പിന്നെ അമൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ, പിന്നെ കടിക്കാട് സ്കൂൾ, IDC സ്കൂൾ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചേർന്ന് വന്നിട്ടാണ് ഈ JSDയിലെ 28 സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചെത്തി. സോ ഇതിലുള്ള ആൾക്കാരെയും എല്ലാവരും ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ 28 സ്റ്റുഡൻസ് കിട്ടും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെയിം സ്കൂളിൽ നമുക്ക് S എന്ന് കൊടുക്കാം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ E എന്ന് കൊടുക്കാം, കടിക്കാട് സ്കൂളിലെ K എന്ന് കൊടുക്കാം, IDCയിലെ കുട്ടികളെ I എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ എല്ലാവരും കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? JSD എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ് കിട്ടിയത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് യൂണിയൻ? സോ ഗിവൺ 2 സെറ്റ്സ് A and B, നേരത്തെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള set A and set B. What is the union of A and B? The union, that its operation is denoted by U. It is not the universal set U. രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആവരുത്. Universal set is also denoted by U, and here the operation union is also denoted by U. So രണ്ടും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. Universal set is a big set ആണ് universal set, whereas this U is an operation like addition, subtraction, multiplication and division. Like that, സെറ്റുകളെ തമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് യൂണിയൻ. Its short form is U. So in this case, what is A union B? ഇതിലുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ എഴുതുക. So set 1, 2, 3, 4. Okay. Suppose we replace this 3, 4 by 2, 4.
what is A union B in this case? Okay. What is A union B in this case? So, നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും 1, 2, 2, 4. സോ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരേ എലിമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ രണ്ടിലും ഒരേ എലിമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരു വട്ടം എഴുതിയാൽ മതി. സോ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് സെറ്റ് 1, 2, 4. ഓക്കെ. സോ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് A and B, union of two sets A and B is a set which consists of all the elements of A and all the elements of B. Union of two sets A and B is a set which consists of all the elements of A and all the elements of B, and we denote it by A union B. Okay, what is the set builder form of A union B? Okay, what is the set builder form of A union B? A union B ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം X എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ X is an element of X belongs to A or X belongs to B. Okay, set builder form of A union B is set of all x's that X belongs to A or X belongs to B. ഏതിലും ഒന്നുണ്ടായാൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, another example, A is equal to set 1, 2 and B equal to set 1, 2, 3, 4. What is A union B? A union B is 1, 2, ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബാക്കി 3, 4. എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഉണ്ടായാൽ മതി. ഒന്നുകിൽ എയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിയിലോ ഉണ്ടായാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനും വേറെ വേറെ എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? എ യൂണിയൻ ബി. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സസ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ. സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഈസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ഓർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ബി. സോ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ്സ് വെൻ ഡയഗ്രാം? എങ്ങനെയായിരിക്കും വെൻ ഡയഗ്രാം ഓഫ് A union B? ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. A union ബിയുടെ വെൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് വരയ്ക്കണം? യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദിസ്, ആൻഡ് A ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ്, B അനദർ സബ്സെറ്റ് ആണ്, A B. സോ A union B, its Venn diagram is shade all. Okay, shade all. എയിലുള്ളതും ബിയിലുള്ളതും മുഴുവൻ എഴുതുക. So this shade, full shade represents what? This shade is denoted by A union B. Okay, so we are going to the properties of the operation union. Okay, next is properties of the operation union. Union properties എന്താണ്? So coming to the first operation. So before that, ശ്രദ്ധിക്കൂ, if plus is the operation under the numbers 1 and 2, 1 plus 2 is the same as 2 plus 1. That you know, 1 plus 2 add ചെയ്താലും 3 ആണ്, തിരിച്ചൊന്ന് ഓർഡർ മാറ്റി 2 plus 1 ആഡ് ചെയ്താലും 3 ആണ്. സോ ദിസ് ലോ ഈസ് നോൺ ആസ്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ. സോ ദാറ്റ് സെയിം ലോ ഹിയർ, അപ്ലൈയിങ് ദ സെയിം ലോ ഹിയർ. A union here, not numbers, here we are given sets. So A union B is the same as B union A, which is, we call this as commutative law. Okay, commutative law. Coming to the second law, second law, like here, 1 plus 2 plus 3 is the same as 1 plus 2 plus 3. Okay, 1 plus 2 plus 3 is the same as bracket on the 1 plus 2 plus 3. So 5 plus 1 6, 3 plus 3 6, 6 equal to 6. So this law is known as associative law. Associative law.
of plus. So coming to here, ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും? A union B union C is equal to A union B union C. We call this as associative law. Okay, associative law. A union B union C is equal to A union B union C. Coming to the third law. What is the third law? What is A union phi? A union A യിൽ കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഫൈയിലാണെങ്കിൽ ഒറ്റ എലമെന്റ്സും ഇല്ല. സോ വാട്ട് ഈസ് A union phi? ഇതിൽ ഒത്തിരി എലമെന്റ്സ് ഇതിലൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ അവരുടെ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതന്നെ വരും. സോ A union phi is A. This is known as law of identity element. Law of identity element. So coming to here, 1 plus 0 equal to 1. So 0 is called the identity element. Identity element nana 0 na parana 1 plus 0 equal to 1. So 0 is called the identity element. So in the case of sets, phi is called the identity element. Phi is called the identity element. Phi is called the identity element. Where 0 is called the identity element under the operation plus. Like that, phi is called the identity element under the operation union. Coming to 4, what is A union A? It's clear. A union A equal to A. This is known as idempotent law. Idempotent law. A union A equal to A. എയിലുള്ള ആൾക്കാരെ വീണ്ടും എയിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ആൻസർ ഇസ് എ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലോ ഈസ് what is universal set union A? What is universal set union A? So ഇത് വലിയ സെറ്റ്, ഇതൊരു ചെറിയ സെറ്റ്. So in the case of the same school and JSD group, സെയിം സ്കൂളിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ, JSDയിൽ കുറേ അധികം കുട്ടികൾ. സോ അവരുടെ യൂണിയൻ എപ്പോഴും എന്താവും? ദാറ്റ് ബിഗ് സെറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് union, this is the universal set. So universal set union A is equal to എപ്പോഴും യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ബിഗ് സെറ്റ് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് യു. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോ ഓഫ് യു. ലോ ഓഫ് യു. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ properties of the operation union. Okay, properties of the operation union.